today we see this obscene NATO action, which was a US-sponsored action in Libya, to destroy what was the most prosperous, stable nation in Africa, namely Libya. Сейчас мы видим эти действия, которые финансируются США в Ливии, направлены на разрушение самого процветающего государства Ливии. Where Chinese oil companies had major exploration concessions, and now the independence of the Republic of South Sudan takes the oil fields that had been dedicated. 80% of the Sudanese oil in the last 10 years has been flowing through Port Sudan directly into China to fuel the Chinese economic growth. В последние несколько лет, в последние годы поток из Саудовской Аравии уходит в Китай. So the oil wars of the British and the Americans continue to this day, but it's wars to control the oil of other nations. То есть войны Соединенных Штатов и Великобритании за контроль нефти продолжаются сейчас, и это войны за контроль над нациями. Ironically, probably unknown to many of you in this room, it was Russian and Ukrainian scientists during the Cold War, beginning in the 1950s, who developed a unique alternative method to explain how oil is created and natural gas is created, not from dead dinosaurs, but from the oven that's called the core of the earth. Возможно, вы этого не знаете, но именно украинские и российские ученые в 50-х годах объяснили, что газ и нефть образуются не из останков динозавров и растений, а образуются из горячего ядра Земли. Ironically, the work of these Russian scientists was largely unknown outside of a small circle because of wartime military secrecy. Смешно, что именно работы вот этих ученых были известны только узкому кругу лиц. After the collapse of the Soviet Union, many of the scientists were dispersed all over the world in the great intellectual diaspora to simply survive. Очень многие ученые были разбросаны по всему миру и заняты тем, чтобы просто выжить. But the scientists still survive, and they've regrouped. I'm in contact directly with some of them, and they want to offer their unique experience and knowledge to help the rest of the world find oil and avoid some of these wars. Но ученые, тем не менее, объединились, и я контактирую с некоторыми из них, и они готовы объяснить, как получить нефть и газ. The second weapon of control of the American century, as they called it, is the control of food. Второе оружие контроля над миром, как они его называют, это контроль над продуктами. In 1953, the same Rockefeller Foundation that financed the War and Peace Studies in 1939 financed a project at the Harvard Business School. В 1953-м та же самая семья Рокфеллера профинансировала проект Business School Harvard. Vasily Leontiev, the Russian economist, developed a model for creating industrialization of agriculture. Василий Леонтьев, россиянин, разработал модель создания индустриализации агрикультуры, то есть агропромышленного комплекса. And two professors at the business school of Harvard created the model for what became agribusiness. И два профессора бизнес-школы Harvard изобрели модель того, что называется агробизнес. The interest of the Rockefeller family in agriculture was based on their experience with oil. If we can create a monopoly on the seeds of life for food, we will have a power that no one has ever had before.
интерес семьи Рокфеллеров в вопросе продовольствия подобен интересу в вопросе нефти. То есть если они создают монополию в этой сфере, то они контролируют весь мир. 20 years after the fall of the Soviet Union, I would ask you to go into your leading supermarkets in Moscow and look carefully at the shelves of packaged foods and see how many of those foods today come from companies such as Nestle, Unilever, Kellogg, and the like. Сейчас, через 20 лет после распада Советского Союза, я могу вас попросить зайти в ближайший супермаркет, посмотреть на полки и убедиться, и посчитать, сколько продуктов происходит от компаний, таких как Nestle и подобных им. How much chicken meat does Russia import? Сколько куриного мяса импортирует Россия? How much grain, soybeans, and corn does Russia import as cattle feed from Western companies? Сколько зелени, сои и так далее импортирует Россия даже для корма животных? This agribusiness project turned the U.S. Department of Agriculture into an agency of government almost as important in national security interests as the Pentagon. Этот агробизнес превратил департамент сельского хозяйства в США почти в такой же важный, как и все остальные, как и Пентагон. It goes back to something that was financed again by the Rockefeller Foundation in 1938 out of work they had done in a race science that was called eugenics. Семья Рокфеллер была проведена колоссальная работа в науке, которая сейчас называется евгеника. And the Rockefellers and leading elite families in America were obsessed with the idea of manipulating human genes to create a master race and to eliminate undesirables, as they called it. Семья Рокфеллеров была одержима идеей овладения человеческими генами и создания так называемой расы мастеров и уничтожения так называемых нежелательных людей. And what they did right up until the outbreak of World War II was finance the work of Nazi eugenics at the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin and Munich. Что они делали до начала Второй мировой войны, это финансирование генетики наций, то есть нацистской генетики. Yeah. And after the war, they held a conference of the American Eugenics Society and announced that the new name of eugenics is genetics. И после этого была как раз проведена конференция, на которой нацистская евгеника была названа генетикой. And the Rockefeller Foundation created genetic manipulation of seeds, GMO. It was a project that they financed in research institutes from the Philippines across the United States to universities such as Yale and California Institute of Technology. И именно Рокфеллеры профинансировали создание генетически модифицированных продуктов. Они были разрабатываны в институтах, таких как Йель, Калифорния и других важнейших институтах США. But they did not develop GMO seeds, patented seeds, in cooperation with companies such as Monsanto, DuPont, or Dow Chemical. They did not do this to solve problems of world hunger and to increase yields for farmers on their acreage. Но разработки генетических модифицированных продуктов не велись всеми этими компаниями для уничтожения голода и для улучшения фермерских условий. They did the development of GMO to control life on this planet, something that no force in history has ever managed. Они развивали генетически модифицированные продукты, чтобы контролировать жизнь на планете. Это то, чего еще никто и никогда не пытался сделать. They persuaded President George Herbert Walker Bush in 1992
Monsanto did, to dictate to the American government that no governmental independent tests will be done on the health and safety of GMO plants. Они убедили президента Буша, что No independent tests on the health and safety of GMO will be done by the U.S. government. Что никаких независимых тестов не будет проводиться над генетически модифицированными продуктами. All tests or all statements by the U.S. Food and Drug Administration up until the present day have been taken from the field tests given to them by Monsanto and the GMO companies. Результаты всех тестов вплоть до настоящего времени забираются компаниями Monsanto и все тесты проводятся компаниями, они проводятся и направляются результаты на государственных. There have been no independent experiments in the United States by laboratories of the possible long-term health effects of human or animal consumption of GMO plants. Не проводится никаких независимых тестов ни в каких лабораториях Соединенных Штатов о том, какое долгосрочное воздействие генетически модифицированные продукты будут производить на животных и человека. I'm honored today to be sitting on a podium beside one of the most courageous scientists in the world, Dr. Irmakova, who had the courage to publish her experiments with rats fed a diet of GMO and control rats fed the normal food, and the damaging effects on all of those rats that were fed GMO. Для меня большая честь сейчас выступать, быть приглашенным Ириной Владимировной Ермаковой, которая имела храбрость напечатать свою работу о крысах и влиянии генетически модифицированных продуктов на крыс и последующие поколения. It's a testament to the corruption of university science in the West today that her call was answered for verifying experiments in other laboratories around the world by not one single university institute in the West. Именно свидетельством коррупции Запада становится то, что ни один университет на Западе не ответил на ее призыв начать исследования в данной сфере. If Monsanto and the U.S. government succeed in forcing GMO seeds down the throats of African people, as they're trying to do with the Green Revolution in Africa, so-called, and they force GMO into the European Union, which they've had great difficulty in doing, and they force GMO seeds into Russia, Ukraine, and some of the richest soil land on the planet, and they force GMO into China, they have the potential to control the seed supply for our existence. Если компания Monsanto и США в данном случае удастся навязать Африке, как они сейчас проводят зеленую революцию, а также Европейскому Союзу уже было навязано, России, Украине и так далее, вот эти генетически модифицированные семена, то у них будет потенциальная возможность контролировать запасы еды в этих странах, на этих континентах. This was the reason that I, as a political economist, a student of geopolitics and power, determined that I had to research and write a book about the danger of that much control in the hands of 3 to 4 corporations that work intimately with the Pentagon. Это именно стало причиной, по которой я, экономик, политик и студент геополитической школы, написал свою работу о том, что именно власть находится в руках 3-4 корпораций. The U.S. government developed a technology called Genetic Use Restriction Technology, GURT, popularly called after the Arnold Schwarzenegger Hollywood movie Terminator. США разработала технологию по ограничению использования генетически модифицированных продуктов, так называемая GURT. Terminator. Терминатор. And with Terminator technology, Monsanto can sell seeds to a farmer in India or Russia or China or Argentina. The seed will commit suicide or terminate
after one harvest season, so no farmer can save some of the seed for the next harvest. Эти семена, при помощи этого Монсанто сможет направить семена, например, в Индию, или Россию, или Китай, или Аргентину, и сельское хозяйство не сможет получить второе поколение этих семян. То есть после первого поколения семена перестанут существовать. Imagine a scenario that Russia were to allow Monsanto to plant its seeds all over the beautiful Russian earth. And in 10 years, when the Russian agriculture is dominated by GMO patented seeds, Russia decides to oppose Washington on an important issue of foreign policy. And Washington says to Russia, no seeds for the next harvest unless you do what we say. Представьте себе ситуацию, если Россия сейчас позволит ввоз генетически модифицированных семян в страну, и через 10 лет, когда ГМО семена уже распространятся по территории России и будут использоваться в сельском хозяйстве, Россия вдруг сделает будет не согласна в чем-то с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты заявят: хорошо, больше никаких семян. Personal anecdote, just to give you an idea that this is not a hopeless situation. In 2008, there was a world grain price explosion, a food crisis. Countries in Asia, people couldn't afford to buy enough rice for their families. Небольшая история такая личная. В 2008 году был продовольственный кризис в Азии, люди не могли позволить себе купить рис. And at the same time, the price of oil on the world market exploded to $147 a barrel. И одновременно цена на нефть подскочила до $147 за баррель. Some people foolishly in Russia must have thought that they were in a new paradise because of the oil revenues. Некоторые люди в России подумали, что они в нефтяном рае из-за цен на нефть. Both of those price explosions were manipulated by the same Wall Street banks. Оба роста цен были манипулированы банками в США. And during this crisis, the United Nations Food and Agriculture Organization called an emergency food summit in Rome. During the crisis of the Во grain время price. кризиса и роста этих цен The Food and Agriculture Organization, FAO, called a conference in Rome. Организация продовольствия и сельского хозяйства, ФАО. Yeah, FAO. Да, они собрали продовольственный форум в Риме. And they invited Pope Benedict to speak at this conference because they were told by people inside the Vatican that the Pope had been convinced that GMO is the solution to world hunger. И они пригласили папу Бенедикта выступать на этой конференции, потому что услышали, что он был убежден, что ГМО – это решение проблемы мирового голода. The entire UN conference, according to information I have, was organized around the expected announcement of the Pope to support GMO as an answer to world hunger. Вся организация была именно создана вокруг и ориентировалась на именно этот ответ папы о том, что ГМО – это решение проблемы голода. I was told by a Catholic priest who invited me at that same time, some days later, to Rome to give a speech on my book, that the Pope, before this FAO conference, had a private meeting with someone in the Vatican who had read my book. Мне потом позже сказал католический священник, что папа до этой конференции встречался с кем-то в Риме, который, в Ватикане, который читал мою книгу. And based on what the Pope was told about the real agenda of GMO, the Pope came to the FAO conference and said not one word about GMO.
И после этого папа пришел на эту конференцию и не сказал ни одного слова о ГМО. Perhaps he had second thoughts after hearing what I described in the book. Может быть, у него были какие-то вторые мысли, какие-то задние мысли после того, как он прочитал мою книгу. I say that as an indication that sometimes very little contributions can make a big difference. Я говорю это как показатель того, что иногда даже маленький вклад может принести большие плоды. The third pillar of American power, control of money, was set up at Bretton Woods in 1944. Третий столб контроля власти Соединенных Штатов, это контроль над деньгами, был определен в 1944 году. A system was created to replace the gold standard of the British Empire. Была создана система, которая должна была заменить золотой стандарт Великобритании, Британской империи. Where the American dollar became the reserve currency of world trade. Где американский доллар становится резервной валютой мировой торговли. And Wall Street, not the U.S. Treasury, but Wall Street became the major dealer in dollars in the world. И именно Уолл-стрит не становится главным дилером финансов Соединенных Штатов. And since 1944, when Bretton Woods and the IMF were created, the power of Wall Street banks has increased to the point where the Congress of the United States and every American president since John Kennedy has been essentially owned by Wall Street. И с 1944 года с созданием Международного валютного фонда власть Уолл-стрит возросла до таких пор, что Конгресс Соединенных Штатов, каждый президент, наверное, со времен Кеннеди, контролировался именно структурой. Every chairman of the Federal Reserve, the central bank, has been selected beforehand by Wall Street. Каждый председатель Конгресса заранее избирал на Уолл-стрит. Paul Volcker, the famous head of the Federal Reserve during the 1970s, was sent down to Washington on orders from David Rockefeller of Chase Manhattan Bank, where he worked. Пол Уолкер был отправлен в Соединенные Штаты именно по приказу Рокфеллера. Alan Greenspan came from Wall Street, from JP Morgan Bank, to head up the Federal Reserve. Эллен Гринспен пришел, чтобы контролировать Федеральный резерв именно из Уолл-стрит, из банка. And over the past 25 years, Alan Greenspan and other people in Washington have pushed a Wall Street agenda of deregulating the banking system. И за последние 25 лет именно Алан Гринспен и Уолл-стрит контролируют вот эти финансовые все схемы. Removing all government controls on what the banks could be allowed to do. Уничтожая весь государственный контроль над банками и финансами. Alan Greenspan greeted this as what he called the revolution in finance. Алан Гринспен назвал это революцией финансов. Well, it certainly was a revolution, but not in finance, a revolution in theft. Это, конечно, была революция, но не революция в финансах, а революция в воровстве. So they created what they called securitization. Они создали то, что называется сохранение, сохранность, безопасность. It's a financial term, securitization. And what they did was to pool bad real estate loans together with good real estate loans on people's homes and sell the result as a security or a bond. Что они сделали, это соединили
takes a loan from the bank for 30 years, it's called a mortgage. And then maybe 10,000 of these mortgages are put together in a pot. And that pot is called a bond, or a security. And then it has very risky loans and very good loans in the same pot. Даже плохие ценные бумаги. Да, то есть они объединили слабые и сильные ценные бумаги. And because everything was deregulated, Wall Street could literally get away with murder. И поскольку все было разрегулировано, Уолл-стрит мог на самом деле просто спокойно совершать убийства. The banks were encouraged to give loans to people who were unemployed because they could sell those loans to Wall Street banks at a discount and use that money to make new loans. Банкам позволялось, и они именно поощрялась выдача кредитам людям, которые не работали, не имели работы, потому что они могли продать банку этот кредит со скидкой и таким образом взять новый кредит. And as long as interest rates remained low, which they were after 2001, 2002 in the US, the game could go on. И пока процентные ставки оставались низкими, как это было в 2001-2002 году, игра могла продолжаться. Trillions of dollars of real estate loans were made after 2001 until the crash in 2007 in America. Триллионы и триллионы процентных ставок были сделаны между 2001 и 2007 годом в Соединенных Штатах. And the strategy of Wall Street and Washington was to spread this new financial revolution to Europe, to European banks, to Japanese banks, and get people like China to buy these worthless papers as part of their investment of their dollar profits. И стратегией Соединенных Штатов было именно распространение этой революции на территорию Европы, на территорию Китая, чтобы народ Китая также покупал эти бесполезные бумажки для поддержания их долларовой системы. But in August of 2007, something went badly wrong with this game when a small German bank in Düsseldorf was revealed to be bankrupt because it had too many of these American real estate bonds. Но в августе 2007 года что-то пошло не так, когда маленький банк в Дюссельдорфе в Германии объявил себя банкротом, потому что скопил слишком много вот этих пустых бумаг собственности. Since August of 2007, the American government, the Federal Reserve, the American taxpayer, has spent an estimated $14 trillion on saving 6 Wall Street giant banks. С 2007 года правительство Соединенных Штатов потратило больше 14 триллионов долларов на то, чтобы спасти 6 крупных банков на Уолл-стрит. Their names are known to most of you: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup. Их имена в основном вам известны. Это Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, and Citigroup. Банк Америки еще. Yeah, Bank of America. And these 6 banks control 90% of all world financial derivative trades to control the price of oil, the price of grain, and so forth. И эти 6 банков контролируют более 90% мировых финансовых средств и контролируют нефть, контролируют запасы продовольствия и так далее. To save those 6 banks, Washington, the Bush administration, and now the Obama administration have allowed the domestic economy of the United States essentially to be destroyed and put into a depression.
Чтобы спасти этих 6 банков, администрация Буша и после этого администрация Барака Обамы позволила экономике Соединенных Штатов просто уйти в кризис. And in December 2009, when the People's Republic of China announced that it was considering alternatives for its dollar surplus investment outside of the dollar, a new currency war began between the dollar and the euro. И в сентябре 2009 года, когда Китай объявил, что он рассматривает возможность покупки другой валюты, использования излишек валюты для покупки другой валюты, началась настоящая война между евро и долларом. The euro is the only currency at the present who has the potential to replace the dollar as world reserve currency. Евро в настоящее время является единственной валютой, которая обладает потенциалом, чтобы заменить доллар как мировая резервная валюта. If Washington loses the reserve currency role, America can no longer finance its wars around the world with the money of Chinese and Japanese industrial trade surpluses. Если Вашингтон перестанет быть защитой для доллара, то Уолл-стрит потеряет свое влияние на восточных рынках. In 1990, in front of the American Senate, President George Bush Sr. gave a speech where he proclaimed that the America emergence as the sole superpower was the beginning of what he called a new world order. В 1990 году Джордж Буш-старший объявил, что начинается новый мировой порядок. In some 20 years, that sole superpower has become a giant with feet of clay. Спустя какое-то время эта единственная мировая держава стала гигантом. A giant with feet of clay. It's an expression. Okay. In other words, not a very sturdy giant. Libya and the U.S. war against Gaddafi in Libya is not a sign of American strength, but a sign of desperation. Война в Ливии не стала показателем американской силы, но стала скорее показателем отчаяния. The war on terror declared in September 2001 is not a sign of strength, but a sign of desperation. Война, объявленная после террористического акта 2001 года, скорее тоже не знак силы, но знак отчаяния. The one opposition force that Washington fears most in the world is a coalescence or coming together economically, politically, potentially militarily, of the nations of Eurasia, including Russia and China and India. Единственная оппозиционная сила, которой Соединенные Штаты Америки боятся больше всего, это соединение в экономическом, хозяйственном, финансовом плане стран Европы, Евразии. Это России, Китая и Индии. As Zbigniew Brzezinski said in his famous book, The Great Chess Game of 1997, the nations of Eurasia possess all of the strategic raw materials, the educated labor force, the scientists, the technologists, the engineers, the population necessary to produce everything they need for an independent economic zone of the world. Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» сказал, что нации Евразии владеют всем материальными ресурсами, научными, кадровыми, населением и способны сами создавать свою жизнь, способны сами себя обеспечивать. But I would say that we're not in a two-dimensional chess game, as Brzezinski describes, but really in a three-dimensional chess game.
Ну, я бы сказал, что игра проходит не в двух измерениях, как говорил Збигнев Бзежинский, но в трех измерениях. And the dimension of time is a vital factor in this game of chess. China, Russia, and the Shanghai Cooperation Organization countries, to my mind, are the sea crystal of an alternative to a sole American superpower that's in collapse. Третьим фактором, третьим расширением является время в настоящее время. И союз Китая, России в настоящее время является альтернативой этой супердержаве Америки. If the nations of Eurasia fail to coalesce in the next months and years, and I've said the same message to leading strategists like you have here today in Beijing over the past 3 years repeatedly, and I know the relations between China and Russia are not the most friendly always, but sheer necessity of survival dictates that somehow both nations find ways of cooperating more closely against this mutual threat. Россия и Китай, хотя у них непростые отношения в настоящее время, но в силу того, что они вынуждены выживать, они должны найти способ договориться и сотрудничать. If that occurs in terms of a greater economic sphere, an economic union of Eurasia, let's call it, that would immediately draw in not only nations such as Iran and other Middle East oil producers, it would draw in more of Western Europe, despite the membership in NATO, and more of the NATO countries of former Warsaw Pact, Poland, and so forth. Если будет создан экономический союз евразийских государств в Евразии, то туда непременно присоединится Иран и другие производители нефти, а также страны Восточной Европы, несмотря на то, что они являются членами НАТО. The elites of Germany and Western Europe are schizophrenic, in my view. On the one side, they're terrified of leaving the security of the Atlantic Alliance because of the nuclear threat from the US. And on the other side, they know that the economic future of Germany lays to the east and no longer to the west. America is a bankrupt superpower. Элиты в Германии в настоящее время находятся в позиции противоречия, потому что, с одной стороны, они боятся покинуть НАТО из-за ядерной мощи Соединенных Штатов, но в то же время они понимают, что экономическая мощь в настоящее время лежит на Востоке, а не на Западе, потому что США – это банкрот, финансовый банкрот. As an American who cares deeply about what's been done to Americans over the past 50 years, I deliver this message in forums like this around the world, not for money, but in hopes that there will be a rich and lively debate about what the nature of our world is, so that we might develop real alternatives to that and not have illusions about the abuse and misuse of power by the government of the United States and the powerful interests of Wall Street and the military industry in the United States. Я сейчас доставляю, несу это сообщение, несу это слово в честь того, что не должно быть иллюзий относительно злоупотребления власти и неправильного использования власти Соединенными Штатами Америки. So at this point, I thank you for your patience and your attention, and if we have time, I'll be happy to entertain questions.